bonito isso aqui. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Hã? Obrigado. Boa tarde. Tá vendo? Esse lado aqui foi mais. Pessoal, todos bem? Prontos? Vocês viram que beleza de cenografia que nós temos aqui? Isso já é a promessa de algo muito bom e muito grande que vai acontecer, não é? Então vocês já têm aí uma perspectiva de tudo que nós prometemos e vamos entregar no finalzinho do nosso evento com um encerramento incrível. Nós vamos ter Broadway a 2, então já vou anunciando para vocês se segurarem nas cadeiras e aproveitarem o que há de melhor especificamente sobre isso. Então, por favor, fiquem com a gente, porque muita coisa boa vai acontecer. Mas a gente ainda tem muito assunto, vamos trabalhar um pouquinho, porque agora nós vamos trazer grandes experts e é importante também que vocês façam uso dos seus fones de tradução. O pessoal devolveu, se não devolveu, nós teremos atrações aqui internacionais. Foi você então, que terminou ou foi eu? Precisar, por favor, esteja à vontade, sinalize com as nossas equipes para que vocês possam tomar posse aí dos seus e acompanhar tudo com a tradução simultânea. A partir de agora, o painel O Dilema Global da Inteligência Artificial. Inovação, regulação e soberania. E aí nós vamos continuar o nosso acordo de vibrar positivamente com a energia e com os aplausos para todo mundo que vier a este palco, a começar por ela. Eu convido Angela Lugatti. Vamos aplaudi-la, da África, Quênia. Diretora executiva da Rashid, plataforma global de mapeamento de crises e coleta de dados, cofundadora da Kira Chris e chair do Conselho Creative Commons e também reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como Young Global Leader. Obrigado, thank you so much. Seguimos convidando Pamela San Martin, América Latina, México, com os aplausos de vocês. Ex-conselheira do Instituto Nacional Eleitoral do México, com ampla experiência em democracia, processos eleitorais e direitos digitais, reconhecida por sua atuação em defesa da participação cidadã, pelo trabalho em temas de regulação eleitoral dentro do contexto latino-americano e também como presidente do Conselho de Supervisão Independente da Meta Oversight Board. Muito obrigado, thank you. Seguimos, porque não para por aí. É a vez de convidar Arlindo Galvão, diretor de projetos internacionais da CIA UFG. Vamos aplaudi-lo, por favor. Bem-vindo, Arlindo. Já pode se acomodar, porque ele também vai me ajudar na recepção do ministro conselheiro da Embaixada da China. Presença também conosco, Jiang Derruya. Vamos aplaudi-lo, por favor. Jiang. Obrigado por estar conosco. E na mediação, ele que já é conhecido por todos nós, já esteve nesse painel e volta trazendo toda a dinâmica para essa rodada de assuntos. Advogado, sócio, membro de conselhos, professor, CSO. É a vez de Ronaldo Lemos. Por favor, Ronaldo. Bem-vindo. Senhores, preparem as emoções, fiquem atentos, não pisquem, porque esse assunto também é um assunto que vai incendiar. Eu saio de cena, deixando vocês em excelente companhia, através da mediação responsável do nosso colega advogado. Bem-vindo, obrigado, é com vocês. Muito obrigado, pessoal, boa tarde. Prazer imenso estar aqui mais uma vez na Campus. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be here at Campus Party event. Let me just wait. Vou esperar vocês colocarem os fones de tradução simultânea. Just making sure everybody is listening to me. I would like to begin by calling your attention of all of you to the importance of this panel and this great group of people united here before all of you
We have Angela, who's a great friend of ours, founder of Ushahid, an open source platform that's been used not only in Kenya, where she is originally from, and responding to natural disasters, monitoring, technology created in Kenya, and she is here to share some of her experience with us. Pamela, besides being a great friend of ours, my colleague of supervision of Meta, is a company that's created a council independent to make decisions on the content. And Pamela and I are part of this group of 22 people all over the world who make these decisions. Some people call this council the Supreme Court of Facebook, which is a great exaggeration, but just for you to understand how important this council is. This Arlindo, director of CEA, the biggest center of intelligence, artificial intelligence in Brazil, located here, headquartered here in Goiás, and our dear Minister Jung Kong-han, that's honoring us with his presence, representing the embassy and in China's consulate, who has a lot to tell us regarding the relations of friendship between Brazil and China, and technological cooperation, and much more. Just for you to have an idea from this debate on, we will be able to learn a lot, and I really insisted on making this introduction so we can think about how important this conversation will be. And I will start following the order, beginning with Angela, asking you, Angela, what is this experience like of creating a global platform that is open source, capable of doing so many things? And what is your Kenya's experience regarding technology and development? I would really like to hear from you. Muito obrigada, Ronaldo. Eu vou falar em inglês. Infelizmente, eu não entendo muito português, mas o que eu tenho experimentado construindo essa ferramenta, eu acho que para nós tem sido uma jornada de muita descoberta também. Tudo porque quando o Charri iniciou em 2007, nós estávamos tentando resolver um problema que nós tínhamos, né? Nós estávamos com o vale de eleição, a gente queria dar à Quênia uma voz onde existia um blackout da mídia, muitas coisas acontecendo. Então, nesse contexto, nós abrimos essa plataforma open source, de fonte aberta, fazia sentido. Nós começamos a perceber que muitas pessoas queriam, em outros lugares do mundo, queria algo pessoal. Como nós compartilhamos as informações, ajudando as pessoas, fazer as pessoas mais resilientes com relação à crise de clima, ou proteger a democracia de uma abordagem de ameaça. Então, construir essa ferramenta em si, torná-la acessível em termos de custo, em termos de linguagem também, e também colocá-la em fonte aberta, open source, para que todos possam ter usufruir do poder dessa ferramenta, seja no Brasil, ou para ajudar nos desafios da Covid-19. Na Espanha também tivemos uma parceria. Então, quando eu olho especificamente na experiência de Quênia, quando você fala sobre IA, nós recentemente lançamos a nossa estratégia nacional e tem sido focado em 3 pilares específicos. O primeiro é a infraestrutura, sempre pensando como a gente dá acesso aos computadores mais acessíveis em termos de custo, para que a gente possa ter alcance. Segundo, como construir o ecossistema de dados, ter a certeza de que a gente tenha boa qualidade de dados também, protegendo a soberania também, muito importante, desde que a gente tenha os nossos interesses protegidos. A inovação é muito semelhante ao que eu tenho visto aqui com a legislação no Brasil também, e também especificamente no estado de Goiás. Muitas similaridades
mas muito a aprender também com o pessoal do que vocês estão fazendo no Brasil. Muito obrigado. E Pamela, I would also like to hear from you, besides being the supervising council of Meta, you've also worked as a counselor of IMA in Mexico that supervises the organization of the elections in Mexico. I would like to hear from you about this general panorama of technology and what can we learn from these experiences. Muito obrigado, Ronaldo. E é maravilhoso estar com todos vocês aqui. Eu acho que eu posso falar em espanhol. Acho que vocês vão entender mais do que quando eu estou falando em inglês. Mas em respeito a Ângela, que eu vou falar em inglês. Eu acho que quando você trabalha num contexto, numa missão eleitoral, o que você acaba percebendo hoje em dia é que a tecnologia não é uma parte melindrosa. Nós não conseguimos entender as eleições sem entender a tecnologia, porque é algo tão simples, né? Como que você conta votos, por exemplo, num enorme país e coloca os resultados disponíveis sem tecnologia? Eu acho que a outra opção seria mandar o fax, ou fazer uma chamada telefônica, ou literalmente uma calculadora que você coloca cada um dos resultados ao invés de usar o computador. Então, dessas coisas pequenas, né, e oferecer serviços, né, e oferecer acesso à informação às pessoas, e muitas vezes em muitos países, e também no México, conseguir votar através de um voto eletrônico, né, urna eletrônica. E eu acho que tudo isso tem benefícios, mas também desafios, porque não é só a questão do processo em si eleitoral, é a questão do diálogo em torno dos processos eleitorais. São as conversas que são mediadas por uma forma nova de comunicação, que muitas vezes a gente não fala individualmente como ou pessoais ou num ambiente público mais, né? A maioria das campanhas, elas estão acontecendo mais nas redes sociais, né? Então a gente não sabe com quem a gente está conversando, qual informação é precisa, qual que não é precisa. Então o papel das comissões eleitorais se tornam mais relevantes, porque os organismos, os órgãos eleitorais têm que garantir que as pessoas têm acesso à informação precisa, valiosa. Mas também nós temos a questão das compensas, né? Muitas vezes algumas vozes são silenciadas, né? E nós não temos essa informação. No México, a decisão que a gente tomou é fazer parceria com as plataformas de redes sociais, né? Para poder pegar os canais com as organizações, para que nós pudéssemos conseguir extrair essa informação e oferecer uma informação precisa através dos canais que os cidadãos possam receber essa informação e transformar o processo mais transparente possível. Eu estava conversando com o Ronaldo um minuto atrás, com todos os desafios que vocês tiveram no Brasil aqui nas suas últimas eleições, e também foi o trabalho das autoridades eleitorais reconhecer, né, os impactos que a tecnologia nas redes sociais tem com relação ao ambiente da informação. E isso permitiu que os brasileiros avançassem em uma situação bastante desafiadora. E what's really interesting, picking up from what you said, it's possible to see that the issues, the challenges are really global. And they are a little different. Kenya, Mexico, Brazil, we all have to face new issues, whether it's the impact of artificial intelligence or the impact of misinformation. It's really curious. We're living through this moment across the world. The problems are not local, but they have global impact. So that's why this panel is so enriching, to allow us to understand several perspectives. And from this, I give the floor to Arlindo, representing not only Brazil and the state of Goiás, with the direction of SEIA, representing internationally the Excellence Center in Artificial Intelligence. I would like to hear from you. Could you share with us, is your work easy? Is it hard?
how's life treating you? Well, first of all, it's a great pleasure to be here, and it's a great responsibility to represent. And I see we are the only two Brazilians among global authorities. It's really a real honor and responsibility to discuss such an important issue. Brazil is living I would say, bimodal reality. We have, on one hand, technology, the exponential growth of technology, and the state of Goiás being a real strong reference. Can you hear me? Yes. Yeah, I think. Yeah, the mic is kind of sputtering here. You can use mine. All right. So, as I was saying, we do have a technological expansion that's really huge. The state of Goiás, as we were talking yesterday, was mentioned by the World Bank and international representatives here. The state of Goiás as one of the only state being compared to Estonia that we are able to place artificial intelligence within the state administration and really discuss. So this level of misinformation globally, we see that we're living through a potential that artificial intelligence is a deciding factor to control. Alguém poderia trocar o microfone para ele? Yeah, o microfone dele tá. I think I'm in a signal sputtering spot here. So what we realize, notice today is an internationalized context, because we are creating tools to try objectively to prevent these types of frauds. We have AIs developed by focusing on identifying misinformation, fake information, data synthetically created. So we already have tools that have already debunked political candidatures. So we see technology for this case, but it's not enough. The technology alone is not enough. Today we have we need digital education. Brazil has so much misinformation globally that are still relevant. So the role of this center is really a big challenge. My life's treating me well, but I'm very happy to live through this transformation. Seiya is today able to have relations in all continents. We have 10 partnerships in 10 different countries with the local researchers, local labs, not only to bring, but also have this learning. I was talking to Gabriela. We have an exemplar legislation based on a new regulatory front from the European experience. We're going to talk about that, but we've learned important lessons. It's important role we're playing that's really leveraging not only Brazil, but also being able to listen and learn from one another. And again, a lot of fronts with the partnership and support of the state government, and having this opportunity to jointly create this platform to facilitate these AI tools, but also allow for sovereign and legitimate conditions to address all these issues. So really, you mentioned something really important, which is the topic of development. And folks, we see the state of Goiás, for example, known for the agribusiness. So it's really important to think from this perspective in related to artificial intelligence. Just reminding ourselves that it's already happened. We saw the state of Texas in the United States that was mainly exclusively livestock and farming. So has become a highly technological. Everybody remembers those scientific calculators by Texas Instruments, and soon after they created the Dell technology
plant, and even Elon Musk's plans of SpaceX and everything are located in the state of Texas. So we see that this ambition that the state of Goiás has is really legitimate. So I think it's a topic for us to listen to Minister Gian, because Brazil, we've had a long dated friendship with China in science and technology. And I believe China may be the greatest example of an economy that for over 40 years, that before was a farming economy, that has become an industrial economy, and today is an economy of information and technology. So, Minister, already taking opportunity and thanking you for your experience. So, what is the example of China, and what can we learn from China's trajectory in Brazil? Thank you so much. Good afternoon, everyone. My name is Joan, but you can call me John. It's easy, right? As he mentioned, China and Brazil has a long history of friendship, especially in the area of science and technology. Both countries, we signed a deal in the area of satellites in the year of 1988. And up to now, this project, Cerberus, was very successful, and we've launched together 5 satellites, and we still got 2 more deals as we've done, and there's still more to come in the future. So it's just an example and demonstration of our friendship, the cooperation between science and technology. As he mentioned here, China was a country, a farming country. In the agriculture science, we have many partnerships in between the 2 countries. So partnerships in researches in agriculture science, and we have agriculture scientists among Embrapa and agricultural scientists from China as well. So this is another example, and nowadays the government of Brazil and also the Chinese government, we are investing in industrialization. So that's the reason you can see that it's many companies are coming, industrial companies are coming from China to Brazil. And we've got many partnerships in the business sector. So I believe that's good, because the business sector, it's a great hub of innovation. It's a combination of research, innovation, and production, which is very good for the development and improvement of technology of a country. So in the areas, I'm not going to go into details, but as you might know, some companies that I'm mentioning here, BYD, for example, so companies that are improving the local technology, and also offering many jobs for the Brazilian people. So it's good for both countries and people. So just an example of our partnerships in science and technology.
So, if necessary, I'm going to be talking about some topics about politics and development in the area of AI, of China, and also the possibility of partnership in that area. Thank you very much. Thank you, Minister. This was the perfect hook, because I want to talk exactly about AI, which is the main topic of our panel. So just before that, I want to greet the people that are watching us online. Thank you for the audience. We are here experiencing the moment here in this auditorium, but there are many people that are watching from home. It's also important to say hello to them. So Angela, my question it's about AI. How does Kenya think about the question of AI? Is AI being seen as a threat or as an opportunity? Or still, the reaction of the country, is it we want to participate about the according to the richness of the languages spoken in Kenya, or is it more like let's protect it and then be careful because the technology is a threat? So I want to hear from you, what is the perception about AI in Kenya? Muito obrigada. Eu acredito que vou começar com a percepção da IA. Depende com quem você está falando. Tem reações diferentes. As pessoas locais, nós precisamos de muita educação, de desmistificar o significado, mas no sistema tecnológico, o governo, eu não acho que nós vimos como uma ameaça, mas como um resultado, um caminho para um resultado. Nós podemos ver um grande desenvolvimento, uma agenda de desenvolvimento ao redor do Quênia e o país. E essa estratégia nacional, como usar como sendo algo benéfico na agricultura, na educação, na saúde e tudo mais. Então, tem esse foco, como usar e melhorar e melhorar a economia, a prosperidade das pessoas. E eu acredito que também tem um elemento de alcançar o que nós... algo que está nos nossos valores. Nós somos consumistas dessas ferramentas, mas também produzimos. É por isso que nós temos pesquisas, inovação, por isso que nós estamos falando de tudo isso que está no ecossistema, e digitalizar também a nossa língua local. Nós temos mais de 14 línguas no Quênia e nem 2 ou 3 são representados nesse sistema de AI. Então, de formas que nós vamos dar esses valores de volta à comunidade. Não só fazer dinheiro, mas isso é onde eu também posso falar de outros países da África. Tem 17 de 54 países que têm essas estratégias. Muitos deles falam com o continente europeu e estão focados na mesma coisa. Como que a gente vai usar para beneficiar, para ter esse acesso à infraestrutura? Como que a gente vai ajudar os nossos jovens e esse público, mas temos ainda esse caminho a percorrer. Não temos muito acesso aos computadores em si, nós temos muito, mas o que nós temos são estratégias, mas ainda não temos como realmente implementar.
So interesting. So what you mentioned is so precious. In Kenya, there are 14 languages. And the majority of it, if you go to ChatGPT and you write down your own language, it's not going to answer you back, right? Minha língua, tem algo que foi feito, e tem um grupo da universidade que fez um projeto da língua, mas não é compreensivo. Temos o Swahili, mas há muitas outras línguas. Então, se você está falando como a IA pode ser usada para apresentar ou criar prosperidade nesses setores, se as ferramentas não podem falar a língua e as pessoas não conseguem entender, então não cria uma barreira, nós temos um problema. A língua é um problema grande, especialmente para nós no Quênia. Incredible, incredible. Just by curiosity, how many of you here use ChatGPT? So surreal. How many of you have used the DeepSeek? So well done, congratulations. Interesting that here in the Goiás law, we've created an incentive for the open source incentives. So it allows us to retrain the model in different languages. So you could get different languages that are not there and get the model control and train it. So this is the importance of the open source models. So I'm going to ask the Minister Jung, but let me go to Pamela, because I would like to understand how the AI is being received in Mexico. Mexico occupies an interesting position because it's part of Latin America. We've got a Latin language, but in a proximity with the United States as well. So how does the AI is received in Mexico? Quando a gente fala do México, nós temos a pensar em espanhol, porque essa é a língua nativa, a língua oficial. Entretanto, nós temos milhares de grupos indígenas que falam línguas diferentes, línguas que são reconhecidas na sua comunidade, mas que você for para um open source, elas não serão reconhecidas, você não vai ser possível encontrar a tradução na língua deles, para que eles possam desenvolver na sua própria linguagem. Então, esses são o que nós temos, desafio que nós temos que alcançar, não somente nos países africanos, no país africano, mas em todas as regiões do mundo. Nós temos que prestar atenção para a língua principal, a mais falada. É a mesma coisa que as empresas de IA fazem. Se você vai no chat GPT e pergunta em inglês, a sua resposta vai ser completamente diferente se você perguntar a mesma pergunta em português, ou em espanhol, ou em Swahili, porque está treinado melhor em uma língua do que na outra. Esse é um dos desafios que nós enfrentamos. Quando a gente fala de a inteligência artificial no México, tem um grande medo sobre isso. Por causa do mau uso que pode acontecer através da inteligência artificial, porque da privacidade dos dados, mau uso dos deepfakes, da sexualidade. Então o foco, quando você tem leis no México falando de IA ou falando dessa esfera digital, não é focado em inovação, em desenvolvimento de ferramentas, mas em como chegar em situações que vão afetar. Vamos falar de violência, por exemplo, no México. Então, a visão que nós temos
próximos aos Estados Unidos, mas às vezes nós temos o sentimento que nós vamos ter um tratamento melhor pelas plataformas sociais, pela indústria, em relação a outros países na América Latina, por exemplo, a gente estava falando da comissão de eleição. Nós fomos os primeiros a fazer esses acordos com as mídias sociais, as plataformas sociais. Muitos não tiveram esse acesso. Nas mídias sociais e inteligência. Então, você pode entender melhor do que eu o que você faz ao redor e como alcançar esses espaços que existem. Everything you said sounds very familiar to Brazil. I'm going to speak now with the Minister Jung, asking exactly about the importance of AI to China, and also the bid that China is doing with the open source models of open code like DeepSeek, Minimax, Deep AI, and many other models. I would like to hear, how is China seeing AI? I imagine that nowadays is a priority, a national priority to the development. And what is the importance of the open source models? Thank you very much for the question. First, I would like to talk about the position of the Chinese government about the politics of open source. The government always thinks that technology and science is without frontiers. It's always open. So that's why we've launched a line with Brazil, with partnership with Brazil and South Africa and African Union 4. We've launched an initiative of open science in the G20. It's an idea that all the countries above the South countries of the South, we need to share technologies and the development of technologies. And this open source is also helps the development of companies like DeepSeek and many others, Alibaba and many others. And also it's easier and more accessible for the companies, for the innovation of these companies of China. And I believe that it's well used in companies from other countries. So that's the position of the Chinese government. So this is my point of view as well. Thank you. Thank you, Minister. Let me throw the hot potato to Arlindo. We've just listened at the position of Kenya, Mexico, and China. I want to ask you that you can describe the actual situation of Brazil. After hearing all of that, what is a bit similar or different from what we've seen here in Brazil? A simple question. Well, do you have time? I think I'm going to spend like 10 hours here, 70 slides. Well, Brazil, once again, is going through, among this system, we have different levels of maturity, levels that China reached, very advanced, but I'm seeing it's interesting the debates about the things we have in common. How well we are facing the same problems, reflecting about the learning, the usage, the creation of technologies based with AI. We've had some testimony here of countries with thousands of languages
more than 1,800 dialects, but it's not the main necessary of use of AI. We have many others applications, other types of bias. But Brazil is a continental country. We have 5 different Brazils here, 5 or 6 Portuguese variations of the languages of regions. But also in a similar way, it's not our priority. Of course, we have the politics of trying to rescue the indigenous languages that are so rich in our culture of the country. But we've got many problems and solutions coming from our health system that seems that it was created for the use of AI, tons of data, very close to the population, with a high potential of usage. So we have possibilities of having, at SEA, for example, the primarily technology of developing models, servers that are very modern in the world, we have here in the state of Goiás. So we generate lots of technologies for the industries, for the business of companies, but also in relation with the government, very close the state and federal government, and in returning that back to the society. So we talk about open source models here. You can download it, they are for free. They are open so that you can continue to improve that technology. So nowadays, our center, SEA, and our posture here, that we are agnostics. It doesn't matter who created it doesn't matter the country. We bring it here, and with the goal of not only to improve those models and making them available, but tropicalizing the technology. We are worried about what is open innovation, open science, open source, open code. It's a way of not verticalizing the improvement of the country. We level that in all the axes to improve that. So actions that are so important, we take it seriously. We have investments for this year and for next year, around these 3 years, to invest more than 90 millions of reais in open innovation, in results that they come back to the society, new solutions, new sciences, and especially applying it to the society, which is our main goal. In Brazil's vision, in my opinion, we are very similar in many things. We have lots to do, but we have an active position and a plan of reaching so that we can become a producer of technology, not just a consumer. So I believe you mentioned a key point here. What unites here is that we become producers of technology and not just consumers of technology. Among all of you here, there is a country here that already did that, which is China, but all the others here, we are trying. And just by curiosity, I do this Future Express, which is the Futura channel. We've broadcasting in Global Play, YouTube. The new series is coming that was produced in Estonia. So just by coincidence, I've done a series in the African country. I went to Kenya, interviewed Angela, and a season in China as well. I traveled north, south, east, and west of the country and showing the Chinese innovation. When I went to Kenya, Angela, I met the Silicon Savannah. People talk a lot about Silicon Valley, but there's always a Savannah Silicon, which is an innovation hub in Nairobi that's incredible and really specialized in fintechs, in financial technologies. And curiously, in Brazil, we're very proud of our PIX system, our payment system, but the first digital coin currency was invented in Kenya, which is M-Pesa.
that was invented in 2007, the same year that the iPhone was invented. The same mobile payment was invented, M-Pesa, invented in Kenya. That's a multinational across the whole African continent. So my question is, what is the state of innovation today, and how is AI being used as a tool to make this innovation transformation in Kenya? Essa é uma pergunta muito interessante, porque tentando analisar a prontidão da IA, a gente vê países como o Egito também evoluindo rápido, e aí o Quênia também, mas o benefício que o Quênia, nós temos um ecossistema de tecnologia muito mais maduro. Então, desde 2010 a gente teve uma inovação que é o que nós chamamos do polo, né, o iHub, que é um espaço aberto para tecnologias com centenas, se não até mais startups que reúne numa sala, numa mesa aberta, e eles jogam futebol, então abrindo empresas. A Copop é um exemplo delas. Então esse ecossistema de tecnologia é muito vibrante, e existem centenas de polos de inovação tecnológica no país inteiro e no continente inteiro, compartilhando os seus achados. Então, quando a gente vê as pessoas realmente famintas, né, por tomar o próximo passo, e muito talento sendo desenvolvido, mas o desafio que estão realmente nos atingindo é o verdadeiro acesso a computadores, né, a dados adequados, né, o desenvolvimento de talento, especificamente com relação à aprendizagem de máquina, né, machine learning. Muitas estratégias nacionais estão tentando abordar como que nós vamos aproveitar o talento dos jovens, como que a gente pode ter a parceria do mundo corporativo, e muitos falam sobre as semelhanças que nós temos entre o Brasil, e os desafios são praticamente os mesmos também. Eu acho que a questão dos valores, né, as premissas por trás das leis são semelhantes, mas uma coisa que todos nós estamos, e vocês estão um pouco na nossa frente, é que vocês já têm uma estrutura legal, jurídica, né? E coisas como ter um código aberto no open source, como que você conecta o aspecto ambiental, não só como uma aspiração, mas como que você pega os centros de dados, né, o impacto no meio ambiente. Quando a gente fala sobre soberania e direitos, né, vocês têm evoluído muito nesse aspecto, e vocês combinam muito dos dois mundos, né? Vocês têm uma agenda de desenvolvimento com o povo brasileiro, mas vocês também têm as aspirações, você tem uma abordagem muito inovadora, né? E é por isso que é muito importante a colaboração de vocês conosco. Thank you so much. And Pamela, I would ask you the same question. The innovation hubs in Mexico are also very active, very engaging. We know that a country that has the closest, Mexico has their own PIX payment system that's very similar to our Brazilian PIX. Obviously, it's not called PIX, but it's a very efficient payment system. Do you believe that there are hubs that are flourishing in the Mexican innovation? And is it really helping in the process? O México, em termos de inovação, a gente está um pouco atrás. A gente tem focado em reforçar, como a gente está muito perto dos Estados Unidos, então muitas vezes a gente tem a oportunidade de ter a China passando pelo México para investir nos Estados Unidos, então produzir ser o centro de conexão para alguns dos países. Mas investimento em desenvolvimento, apesar do governo poucos anos atrás anunciou que ia investir dinheiro
isso é algo que ainda a gente está para trás. Isso é por causa da situação na qual o México está politicamente, economicamente, etc. Mas eu acho que o importante é que isso não significa que a indústria do México, apesar da gente ter uma economia muito forte, não significa que nós não usamos ou não sejamos consumidores ou distribuidores de IA. Por exemplo, no sistema financeiro, no sistema de serviços, nós estamos tentando colocar, por exemplo, o sistema de criminologia, né? E mesmo depois da pandemia, ou por causa da pandemia, a tecnologia foi mais fortemente incorporada. E isso é algo que o México, como um país, ainda está um pouco atrás. E eu acho que é uma enorme oportunidade de nós abordarmos essas situações, porque provavelmente vai ser um dos melhores lugares com locais para conseguirmos ter, por exemplo, uma abordagem diferente para contextualizar esses problemas. Muito bom ouvir isso, né? It's always interesting to see. É muito interessante ver como uma benção, né? Muitas vezes há males que vêm para bem, né? Vocês estarem perto dos Estados Unidos e é ótimo, mas ao mesmo tempo tem desafios. E sim, em México nós somos tão perto dos Estados Unidos, mas longe de Deus. Muito bom, muito bom. Minister Jiang, something I would like to ask you is that nowadays China has become a technological power. In Brazil, we have a lot of TikTok users. Who's on TikTok here? Including myself. Who uses 99 driving? Já vive Chinese. If we leave the shopping mall premises, we're going to see a lot of 99 food ads. That's competing with iFood. It's an initiative of Chinese companies. So I would like to ask him, what is the pathway? How has China been able to really transition from rural to industrial to technological? What can we learn from this transition and from this pathway? Good question. And I would like to explain a little bit about this pathway that has been rather hard because China, per capita income has been really low, but China has chosen a reform, a pathway that first of all was decided to open to the exterior world, and secondly the development of the country was based on technology. So we adopted technology, considering science as a priority of the development, and nowadays you have seen the result. So I believe for three big reasons China has been successful today. First of all, politics. When we considered science as the priority for development, all policies are focused on this development. And secondly, the people, because China today annually we have as like about approximately 5 million graduated engineers. That is a very strong workforce for research, for the industry. And in third place, I believe the investments, because a lot of people and even youngsters, they can harness from these policies to become rich through being able to invest their technology
through scholarship programs and can really develop innovation and entrepreneurship. In China, we have over 20 unicorns. So it's a great example of a model for all the Chinese people. So and other small innovators that have really become giants practically overnight. So it's a real legend. So I believe these are the three main, in my view, the three main reasons in my view. Very good. Thank you so much, Minister. Shortly, I'm going to be opening for questions from the audience, but I would like to ask Arlindo as our representative, our Brazilian representative. I would just like to ask you those really easy questions. Arlindo, Brazil has a lot of innovation, but this innovation is not really well distributed. You have Embraer, very importantly. You have the software hub in Santa Catarina, in Florianópolis. You have the digital port in Recife. You have the Campina Grande University in the state of Paraíba, Unicamp. So Brazil has innovation. We do have Embrapa in the agribusiness, extremely innovative. But now, it seems to me that we still lack a certain coordination or an idea of where should we head. Minister mentioned that decided that science was something fundamental, and science and technology as the biggest driver for development. What do you think Brazil should or could do in order for us to really take a big leap, developmental leap, as we saw happen in China, in India, and in even other countries such as Korea and many others? Well, this is a very simple question, right? So let's solve all the issues from this panel here. Well, but jokes aside, as I said, Brazil's problems are not really trivial. As we know, we have brilliant minds. We have fantastic laboratories. We still have a lot to improve in terms of infrastructure, in terms of bureaucracies created by our government. And there's still a lot to be learned. Translated from this technology to really be able to reach people's households, citizens. But as you said, we have tremendous potentialities, natural resources, clean energy, and an X amount of other factors. And I'm really optimistic. I really believe that we will really reach the curve of development that China has reached. But we still need, as you said, an orchestrating factor to really design priorities to develop. Science and technology is the flagship. So we have to think about other ways of scaling public policies. Without technology, it doesn't work, and the academia, government, and industry working jointly, not by themselves. So, if the Brazilians in Brazil, unfortunately, we have the Messiah syndrome. We are always waiting for somebody to fall from the sky to solve all the problems. And we know it's not going to happen. We're still going to have to work hard and together, shoulder to shoulder, uniting forces to build this reality. Of course, leaderships, what we have today and happens in our federal capital in terms of decision making, we have seen some advances. We have really made wonderful things in terms of innovation. We have an Embraer of autonomous vehicles, and we are among the top 10 of robots
produced of autonomous the first mile. You can go to Orion, can go to shopping malls, and you see a robot, an autonomous robot, making deliveries, either parcels or food, so with 100% technology, software and hardware produced in Brazil. Brazilian 100% technology produced in Brazil. So we had a very good HR focus on technology, good investment on a prepared ecosystem innovation to really receive this kind of technology, and we can deliver that through new businesses. So I believe if we have this designed pipeline, of course, with a maturity in terms of national policies, that unfortunately we have states without basic sewer. So it's a serious problems. How can we deal with such a large country with complex challenges across this huge nation, continent-sized nation? So what kind of technology are we using for public policies? 5 years ago, that was really precarious, and today is going through a very promising phase, producing technology that's serving as a role model to other parts of the country, putting Brazil in positions of leadership, as we mentioned before, investment of $500 million in the state of Goiás. So we bring companies today from across the country to build these solutions in here. So if we bring science and technology as a serious public policy, and uniting this to a layer within academia, I think we can't go wrong. It's just a matter of time to really reach a technology maturity that's really massive. Really good, something I learned when I was in China. China is really good at making plans. So they have in 5 years what the country is going to build, we're going to do in the next 5 years. And Brazil is really good at making plans. We're not good at complying with the plans. But so I say that we did the national plan of the Internet of Things. The plan was fantastic. It was complied with in the first year. Second year, nobody remembered it anymore. So it's something we can learn a lot from China, which is to really design the plan really well, something we already do, and then follow the plan and follow through with the plan, which is what we're lacking. I'm going to open for questions now from the audience. Anybody would like to raise their hands? Just wait for them. Pelo menos a China faz os planos e completa. O Brasil faz os planos e não é... E o México? Não fazemos planos, não temos que completar. É diferente esse espaço. I would like to ask... Okay. The question is about innovation in the field of accessibility for blind people. Are there any projects that are being developed about that? And if yes, what are they? What are the fields that we can bring a bigger accessibility for to make it more accessible for people that don't have the ability of using a website, something like that, in a clear way? Are there any AI projects, and what are these projects? Well done. Arlindo, maybe, Angela. Eu vou começar. Eu não sei de algum projeto específico para na inteligência artificial, mas tem esse ecossistema que está surgindo na África. Não só como fazer esse site acessível em cores, mas como fazer
para que isso faça sentido para essa população. Eu acredito que a nossa ação, para quem está construindo a tecnologia, é para trabalhar com esses grupos diferentes, entender quais são as suas necessidades e projetar essas. Mesmo com o IA, nós estamos só construindo por construir, ao invés de para quem que nós estamos construindo, qual que é o propósito. Então, focar no impacto, focar no humano. Eu acredito que em países diferentes, muito parecido com o Quênia, o México, não é um foco direto em inovação, em criando, mas estabelecendo políticas que vão chegar nessa situação, inclusão, não importando com as diferenças. Então, inclusão falando de línguas diferentes, se você é branco, se você tem esse problema auditivo. Então, as desabilidades que não são vistas, às vezes as desabilidades cognitivas, a gente estava conversando nessa comissão de eleições, você tem que fazer toda a tecnologia para as pessoas que têm problemas cognitivos, para que eles entenderem. A resposta foi, espera, a gente tem que fazer algo que todos nós podemos entender. Se a gente faz algo para só pessoas que têm desabilidades, vai ser bom. Mas entender o que nos une e não o que nos separa. O que nós podemos fazer para fechar esses espaços e entender que tem necessidade que todos nós temos, que vai facilitar as nossas vidas. I'm just gonna play a little bit. It's a beautiful project, but for a lawyer, right? So you are gonna deal as an engineer. I'm gonna talk about projects. I don't know if it's what you wanna hear. So here we have 3 important projects that are very relevant. Maybe you can experience them over there. For the technology, immersive, we are facing a revolution with people of accessibility. This is really being a transformation. You mentioned people with visual aids, so we are in the era of glasses. We moved from landlines and moved to mobile phones and now to glasses, virtual glasses, so that these tools, they translate through cameras and voice commands. You have a guide, practical guide, pocket guide, not a big helmet. No, we're talking about the Meta Ray-Ban, for example. We can do it step by step, holding a phone or not. I would like to invite you, just next to here, there is a center here, stand. Maybe you might have seen a safari experience. Have you tried that? It appeared a screen closing it, focusing in the animal. So this seems nice because when you have virtual glasses, you are a bit lost, right? Someone talking to you and you are looking the other way. So one of the tendencies here is the attention guidance. And this work here was won a prize international because it covers people has autism with difficulties of focusing. So many times you put all of that range in a very light way, and you can get the attention of the person without distractions, so that you can do it and then it fades out. So you can have the experience of going and seeing giraffes. So we have these and many other technologies that are already in people's lives for the inclusion in this application, right? So let's have another question. Good afternoon.
How are you doing? So I've missed you in our panel on the first day about education, bringing the example of Estonia and how education happens there and how the other countries, and as you mentioned here, Kenya and India and the minister here from China, the main focus is in development, educational development, so we can reach development of technologies and social development. Here in Brazil, we see the movements happening in sectors, isolated sectors. We talk about bubbles, technology bubbles, and we are discussing it in this bubble of technology. In our state, we have many investments in arts, culture, technology, infrastructure, and they happen in their own box. Nobody's sitting and discussing in an integral way. That's what we are missing according to the development of society and countries. So how do you perceive the possibility of AI as a big motor, converging point, uniting sectors, different levels, so we can bring discussions close to society and sectors and bring everyone together and discussing this development? Essa é uma pergunta muito maravilhosa e um ponto muito importante. Eu acredito que tudo tem que começar com esse entendimento que a tecnologia é um caminho para um final, um ponto final. Não, nós temos que estar no caminho certo. Segundo, tem que haver uma forma intencional de colaboração nesses setores entre as pessoas desenvolvendo as políticas. Você tem que ter certeza que os acadêmicos estão também, as pesquisas estão ligadas com a inovação. Nós precisamos do setor privado envolvido também com a inovação. Você precisa que a sociedade civil esteja ali e as necessidades das pessoas estejam inclusas e as pessoas também estejam incluídas. A menos que nós temos tudo isso, esse número de pessoas colaborando, então vai ser muito difícil ver essa aplicação, essa conexão dos setores, essa colaboração. Outra coisa que eu quero mencionar é um problema que não é comum, é o mesmo em todas as partes na África. Uma pergunta que eu me pergunto é como todos nós estamos fragmentados no nível continental e dentro do país também, as pessoas na agricultura andam por conta própria na agricultura. Não muito foi feito para tentar conectar, fazer essas conexões nesses setores. Eu acho que, acrescentando aqui que a Ângela falou, outra complexidade é o Brasil, no México, nós somos federações, então temos níveis diferentes do governo, que não são seções cruzadas, cruzado entre o desenvolvimento nas camadas do governo, mas você pode falar, talvez é mais fácil nos países centralizados. Não, tem o mesmo problema, num nível diferente, mas o mesmo problema. No Colômbia, por exemplo, no centralizado, o que está faltando é a inovação dos estados. E muitos estados têm um desenvolvimento alto do que o governo federal ou do governo central. Então, essas áreas diferentes de setores que a Ângela mencionou, mas também essas camadas do governo que devem interagir juntos para colaborar, que fica mais complicado quando você tem os políticos que dividem ali nessa colaboração, nessas camadas do governo. The complaint of not being part of the education panel, Francesco and Sidiane is here. You can give them the complaint
next year, I want to be in the education panel. I want to take the opportunity and ask Minister Zhang real quick here, which is when I went to China, I was amazed by the quality of education in school, public schools. In China, they are excellent. Do you think, Minister, that education has an important role in the development of technology that China reached over the years? Well, here in Brazil, the public education, the best universities are public, but in China, I believe that maybe firstly, it's the accountability. We are paying the government for the education, science, technology, and education. And now more talents, scientific talents. Three hubs in China, and the education, it's first of all in politics, and secondly as the popularization of science. So all the families and parents, they know the importance of science, of education. So they are stimulating their children to study, to science, engineering, and in schools and universities. So that's why I mentioned that annually we've got around 5 million of engineers graduating. I don't know how many are, I don't know the number here in Brazil, but we've got enough we've got enough workforce for the industrial sector. So I don't know here about Brazil, but thank you. Very important about that topic. That Chinese families, they value education strongly. The culture of education in China, it's millennial, and it's very valuable, and it affects the quality of education in public schools. Let me go back to the questions. Many people want to ask questions. I'm going to have 3 questions here and use it as the ending of our panel here. One here, later on yours, and then yours. Can I ask? So there is a voice coming. Firstly, good afternoon. I would like to ask about the dependence that we have nowadays, that we are creating about AI. As an illustrator and designer, I know that AI it's part of my work because I need tech knowledge. And also I've worked with physical illustration, with painting, arts, and other forms of creation. I believe that we are so dependent on AI. Do you think that we can bring that to education somehow? So very good question. Let's get the second question here. My name is Glass. I'm civil engineer, and I would like to know, we've got here 3 wonderful days of knowledge, a meeting of high-level meetings that surprised me positively. And above all, we mentioned here, we cannot be divorced from the ethics. And I would like to ask, as a reflection, what can we
count on AI so that we can guide our leaders to truly seek diminishing the social differences. We have leaders making decisions, and these leaders, for many reasons, they were put there by us, but it is not always reflecting our truly necessity. So I ask you now and leave you a reflection for all of us. So the level of discussion that we are having here cannot be separated from the worry, a detailed worry of the future that truly seeks diminishing the inequalities, where AI comes and we can have a better world to all of us. Excellent. And last question. And then we're coming to a closing using those questions. One about dependence on AI. Second, about AI and inequality. And thirdly, thank you very much. Thanks to Pamela. Welcome to Brazil and Goiânia. Eu vou fazer a pergunta em inglês. Nós falamos sobre IA. A IA generativa, especificamente no cinema, e como, por exemplo, o Centro CEIA estão trabalhando em algo sobre isso. É algo muito grande para fazer arte, em contar histórias no país, dessa cidade. Eu costumava escutar, eu gostaria de escutar vocês falar sobre isso. So let's start from the beginning. Angela, Pamela, Angela Perma, and then Arlene, then Minister Angela. São as palavras finais. Então, eu acredito que a minha pergunta para essa moça maravilhosa aqui e a sua vão ser um pouquinho, vão capturar a essência do que eu quero falar. Eu acredito que a gente tem que lembrar que a tecnologia em si não é boa ou ruim, é como nós, como seres humanos, usamos. Isso vai determinar se é boa ou ruim, certo? E agora, nesse momento, nós vivemos num mundo que nós temos delegado a capacidade cognitiva para o IA de deixar fazer tudo para nós, e esquecendo que o pequeno elemento da humanidade que faz o ser o que ser. Quando a gente fala de criatividade, eu não estou muito preocupada porque algo que está crescendo, a criatividade tem o toque humano nela. Então eu vejo um mundo que as pessoas valorizar a arte humana mais do que aquelas que está vindo da IA. A IA generativa cria e às vezes perde o valor. Mas a gente vai sair às vezes desse... E falando de ética e valores, a nossa responsabilidade é nossa, como ser raça humana. Pensar criticamente que mundo que nós queremos criar, que nós queremos viver, que nós queremos deixar para gerações que vão vir após nós. E a pergunta sobre governo sempre volta para nós, porque nós somos aqueles que escolhem os líderes. Nossa liderança é reflexo de quem nós somos como raça humana. Nós temos que fazer essas perguntas para nós mesmos. Então, pensar como usamos a tecnologia para avançar nessas áreas. Eu gostaria de iniciar partindo do aspecto que a Ângela falou. Eu acho que a tecnologia não é ruim,
ou boa por si, mas ela pode levar a resultados bons ou ruins, dependendo de como nós a utilizamos. A gente tem a tendência de encarar a tecnologia generativa com tanto medo, né? Como se tudo que vem com ela fosse novo. Os nossos problemas da sociedade não são novos. Os nossos problemas da sociedade estão ali, que podem ser aumentados com a IA, sim, mas os pontos positivos da sociedade podem ser amplificados também com a tecnologia, com a IA. Eu acredito que nós precisamos fazer é entender que vai depender da forma que nós usarmos essa tecnologia e como que ela vai ser construída. Quando nós refletimos, devemos ter regulação ou não devemos ter regulamentação, o que deve ser construído dentro dessa estrutura legal de regulamentação e de diretrizes, eu acho que uma coisa que a gente tem que decidir é o seguinte: os direitos humanos das pessoas que vão estar no extremo receptor dessa tecnologia tem que ser considerado, né? Uma abordagem de transparência para que a gente possa entender como que nós vamos nos relacionar com essa tecnologia e mecanismos construídos para garantir que o nosso viés da sociedade pré-existente não seja incorporado, não seja amplificado por causa dessa tecnologia. Eu acho que esses são elementos que temos que levar em consideração, sem deixar de lembrar uma coisa: essa é uma novidade da IA generativa. É a questão cruzar os limites do que é verdadeiro e falso. Eu acho que isso, numa sociedade problemática, a gente perde aquela noção. Se eu vejo, eu estou acreditando. Hoje, com inteligência artificial, você pode ver, você ouve e você ainda não sabe necessariamente se é verdadeiro e você vai ter que acreditar. Então você pode optar em não acreditar em nada. Isso acaba nos levando a narrativas maliciosas da informação que vão tentar ameaçar a nossa democracia, os nossos processos sociais ou os valores democráticos por si só. E eu acho que por isso a gente não pode abandonar esses aspectos quando a gente vai mergulhar nesse desenvolvimento. Well, in a very direct way, I'm not going to mention that again. Of course, it's important to know how to really differentiate AI from a malicious person and a wrongly used tool. Very well said already, but just trying to build on what we've been hearing here. We are living through a new revolution. The topic is different. You don't see people questioning if it's a dangerous, like a charcoal industry. Oh, electricity, the energy kills. Nobody talks about that. This technology is here, of course, to distribute electricity takes time, maturity, learning curve, and technology is based on AI. But the problem is that it's democratized because it's in everyone's cell phones. So on one hand, we have malicious and we have risks. Like any other technologies, we also have to, and I'm a professor at the university, we follow the same methodology with ethical guidelines, legal guidelines to develop with the biggest responsibility possible. So of course this disruption comes really fast, but all of these pathways have to be thought of. The ethical factors of building and use and other pathways, but we need this maturity. And we have to understand that it takes time. Of course, it needs to be regulated, but nothing that tries to be really harmful. Even for technological creation, because I need to teach my students to develop LMMs, learning machines models, that is not racist, that is not misogynist. So guess what? I have to create a lot of data sets
to generate these AI to build like a guardrail protecting these things. So if I get like an ethical, a radical guideline, I stop being a professor and I start being a criminal. So discussions like these are not decided, and are not decided overnight, and there will never be unanimousness. We have to control and learn from all the other revolutions we went through. Thinking that AI is going to destroy everything is undermining, is really belittling our capability, human intelligence, and really stop that from using it in art, in the cinema. We can really rescue cultures and really comprehend. And finally, I would like to say it's a great pleasure to be here. Your leadership, Ronaldo, in these panels have been really brilliant. Thank you. Congratulations for the wonderful job you've been doing. Thank you for the opportunity to be here. And to wrap up, we are honored to hear Minister Yang from China with his final words. First of all, thank you so much for inviting me. It's been a great event. And secondly, I would like to just utter a few words that may not answer the questions, but some messages I would like to leave you with. The first one is that the development of AI technology is not a big challenge or a risk. The risk is not to develop it, I believe. And secondly, the technological autonomy doesn't mean isolation. It means security, choosing. China believes that sovereignty, it's not a matter of winning or losing. All of us can have our capabilities enhanced, improved through open source tools. The importance is that we must create guidelines. This is the second message. And the third message would be about Brazil. Brazil has everything it takes to really engage in this debate. It's the biggest economy with great digital dynamisms. The regulatory hub for public participation has been really important worldwide, and China is ready to cooperate with Brazil in public projects for AI and training and the processes of inclusive governance. Thank you so much. All right, folks, it's my turn to thank all of you, ladies and gentlemen, and please help me thanking the participants with a great round of applause. Thank you so much, everyone. As always, great panel. Thank you. Selamos mais encontro, mas fiquem comigo porque eu trago boas novas para vocês. Enquanto eles se cumprimentam, nós vamos desfazendo essa nossa mesa, foto, sorrisão para registrar esse grande momento. Vamos nos agrupar exatamente sobre o nosso logo e aí sim a gente vai para a conclusiva dessa grande discussão, desse grande momento com os nossos painelistas. Excelente. Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado mediador, obrigado a todos vocês que são parte integrante. Senhores, não percam, quero trazer para vocês a informação importante de que nós vamos já para o encerramento da Broadway. Quem vai estar comigo aqui, eu quero saber por quê. É um show imperdível, olha só, não saiam. Nós faremos aqui um reajuste cenográfico para poder recebê-los. Portanto, estejam atentos, eu vou passando aqui de cantinho. Obrigado, porque, meus amigos,